Hi there, it's great to meet you. I'm Excellence University's AI assistant. What can I help you with today? Yes, I'm going to ask you some questions in different languages, please. Of course, I'd be happy to help in different languages. Just so I can keep you on file first, could I grab your name? Tony, Lovely to meet you, Tony. Go ahead and ask away in whatever language you'd like. I'm ready for you. what programs and degrees does the university offer? Can you answer in Afrikaans? Natuurlijk, Tony. Excellence Universiteit bied 'n wye reeks programme aan, van voorgraadse grade soos rekenaarwetenskap, regte, verpleging en besigheidsbestuur tot nagraadse programme soos MSc Kunsmatige Intelligensie, MBA en Openbare Gesondheid. Watter soort kursus het jy in gedagte, Tony? I'm interested in business management. What are the admissions requirements for that degree? Can you answer in Arabic? أهلا توني، للالتحاق ببكالوريوس إدارة الأعمال تحتاج إلى مجموع يوكاس من 112 نقطة أو تقدير BBC في المستوى المتقدم مع شهادة GCSE في الرياضيات والإنجليزية، وإذا كنت دوليا فدرجة آيلتس 6.0. بالمناسبة، من أين أنت يا توني؟ I'm based in London. How much is the tuition and is financial aid available? Can you answer in Chinese? Tony，英国学生的学费是每年9250英镑，国际学生是每年17800英镑。在助学金方面，英国学生可以申请学费贷款和生活费贷款。另外，如果您的预测成绩达到 AAA， 还可以自动获得3000英镑的卓越学术奖学金。请问 Excellence University 是您的第一志愿吗，托尼？ It might be. Give me 2 reasons why I should come to Excellence University. Can you give me an answer in Italian? Prima di tutto, siamo nel cuore di Londra, con un campus centrale e connessioni incredibili con il mondo del lavoro, perfetto per il business management. In secondo luogo, il 68% della nostra ricerca è stata valutata come di livello mondiale o eccellente a livello internazionale e siamo nella top 50 università del Regno Unito. Quando stai pensando di iniziare, Tony? I'm thinking of starting this year. How do I start my application? Can you give me the answer in Swedish? Toppen, Tony. Kursen startar den 14 september 2026, så det är perfekt timing. Du ansöker via UCAS med kurskoden N200 och institutionskoden E45. Och jag ser till att alla relevanta länkar finns med i ditt uppföljningsmail. And how many students are there? Can you answer in Latvian? Protams, Tony. Excellence University ir 15,200 studentu, 10,800 bakalaura un 4,400 maģistra studenti no vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē. And can you help with accommodation? Can you answer in Mongolian? Мэдээж, Tony. Их сургуулийн кампус дээр 480 өрөөтэй оршин суух байр байдаг бөгөөд жилийн төлбөр 6500-аас 7500 фунт хүртэл байдаг. Хэрвээ кампусын байр дүүрсэн бол Лондонд хувийн байр хайхад туслах зөвлөх үйлчилгээч бий. And where do students go after they finish? Can you answer in Spanish? Buena pregunta, Tony. El 94% de nuestros graduados están en empleo o estudios de posgrado a los 15 meses de graduarse. Y muchos exalumnos trabajan en empresas como Goldman Sachs, el NHS, Google y la BBC. Con una titulación en gestión empresarial desde el corazón de Londres, las oportunidades son enormes. And what is campus life like? Can you answer in Urdu? कैंपस लाइफ बहुत शानदार है। स्टूडेंट्स यूनियन में 80 से ज़्यादा क्लब और सोसाइटीज़ हैं, जिनमें खेल, सकाफत और तख्लीकी सरगर्मियां सब शामिल हैं। उसके अलावा फ्रेशर्स वीक, विंटर बॉल और समर फेस्टिवल जैसे बड़े इवेंट्स भी साल भर होते रहते हैं। That has been very useful. Have a nice day. Cheers.